that I'm running myself to is the Struve geodetic arc, which is a measurement of the roundness of the Earth from the beginning of the 19th century. It was just after the Napoleonic Wars when, let's say, literally a war refugee, Georg Wilhelm of Struve, who did not want to get mobilized into the armies during the Napoleonic Wars, he came to Tartu, to Estonia, and he studied astronomy and created a curriculum and also our Tartu Observatory. And as it was just after the war, he managed to convince the Russian Tsar to pay for the global measurements. And the idea was to get accurate maps. So they calculated the distance from the North Sea up to the Black Sea, which is almost 3,000 kilometers, on mathematical methods. And it was inscribed, this scientific project was inscribed into World Heritage List 20 years ago. So it has been there for 20 years now. And I have created a jigsaw puzzle with this picture and the leaflet about this measurement. And as it is my, let's say, personal interest, I always carry a few copies of this jigsaw of 1,000 pieces with me. So the first 4 ones can purchase it from me. It's not free of charge, but if there is anybody interested, then you can contact me in these days. And now you're all here. I managed to get them here. Thank you very much for this beautiful experience from Estonia. And I see that everybody is back, or almost everybody. So, and I want to say that we start our morning session B now, and the name of the session is Living Heritage Approaches to Enhancing Resilience. And our moderators for this session are going to be Antoine Brujol and Raivis Austriņš. Yeah. And we are going to have 3 more speeches in this session. And yes, it's a pleasure to introduce 3 architects, women. First, Anna Siamizak from Lebanon. Second, Dalila Senaji came from Algeria, but she cannot be there. She apologizes because she cannot use her credit card to make a reservation. It was too complicated with Algeria. So we have a picture, I think. And third, Alicia Leonor Can Bedren, architect from Argentina. All 3 talk about the interest of community to make project for a dream. Thank you very much, Nancy. So we invite the first speaker, and each speaker has 15 minutes to speak, and the presentation will be about 10 minutes. So the floor is yours. Okay. So hello, everyone. Thank you. So thank you for hosting me and to this session. Sorry, I will speak in French. The presentation is in English. It's very clear. I'll speak in French because it's more easier for me. And I will present you a case in Lebanon. It's about mud bricks, earthen architecture. And it's about 3 parts. And I will present a video, because we are a team about this initiative, so let's speak the team also. This is the context. This is a profile of Lebanon to situate the case of this village. And you see the circle. This is the village. It's about 600 level meter, and it's a very hot area.
This valley is going down to the Dead Sea. If you imagine a Mediterranean area, Shadi will approve this. And the history of mud bricks in this area, enfin, je devais parler en français. Je vais parler en français. Donc, l'histoire de cette terre crue dans la région est très connue parce que il y a beaucoup de villages au Liban qui ont déjà pratiqué ce type de construction depuis très très longtemps. Tous les villages dans la région, ils sont très anciens. C'est depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ que c'est habité. Il y a eu, sur ce village que je vais présenter, une période occulté, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais par contre, le village, il a 400 ans. C'est-à-dire la construction en terre crue, elle est de 4 siècles. Donc ça, c'est le contexte. Donc c'est la Beka, la vallée de la Beka, qui est super, super jolie, et c'est vraiment le réservoir de blé de toute la région pratiquement. Donc là, ce sont des types de constructions de la région, dont par exemple l'Égypte, les Persépolis. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert qu'à Persépolis, les murs de fondation, ils sont en terre crue. Et lors de mon voyage en Égypte, j'avais participé à cette fabrication donc ce que j'appelle les taubes, c'est-à-dire les briques. Donc le village en question, donc il est indiqué donc en rouge là-haut, et il est dans la continuité du désert de la Syrie. C'est pour ça qu'il y a une continuité de construction sur la même typologie en fait, sauf qu'au Liban, il n'y a pas les dômes, on ne fait pas les dômes. Donc le village, il a été déserté parce qu'il y a eu la guerre. Vous savez tous qu'au Liban, il y a eu la guerre depuis 50 ans, donc c'est la cinquantaine. On fête les 50 ans, sauf qu'il y a eu beaucoup de péripéties et les gens ont déserté leur village parce qu'il y a eu la guerre civile, il y a eu des massacres, il y a eu un manque de ressources naturelles parce que quelquefois c'est volé, c'est pris, enfin on parle beaucoup des pillages, donc c'est pillé. Et puis on rajoute à tout cela le changement climatique qui vient s'insérer dans cette initiative qui est prise par un collectif d'experts. Donc on voit bien le village qui présente donc des constructions en terre crue, sauf que dans la photo précédente, par exemple, il y a un mélange avec le béton. Pourquoi? Parce que les gens ils sont retournés dans leur village et ils n'avaient pas les moyens que de faire avec du béton. Ça a donné une mixture comme ça qui n'est pas très agréable, mais qui est là et il faut faire avec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, ça c'est le village. Donc on voit qu'il a 2 routes principales, donc à angle droit. Donc l'une qui relie Baalbek, le site de Baalbek, à la Syrie, et l'autre qui relie est-ouest, c'est-à-dire vers la mer. Donc voilà la répartition donc, de ce village avec les terres agricoles. Il a été identifié 34 sites, 34 maisons, qui ont été en situation délabrée. Voilà, donc on les a répertoriés par quartier. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on constate que toutes ces maisons-là, en fait, ce sont des maisons déjà d'été. C'est-à-dire, il y a 30% des gens qui sont en ville et qui viennent habiter là, et les autres, ils sont là pour l'agriculture. Sauf que depuis la guerre, tout le monde a déserté et on se retrouve avec ce type d'héritage qu'il faudra composer avec ou faire. Enfin, on voit bien, c'est 80% de la population. Donc, la terre, c'est un matériau du coin, sauf qu'on a perdu le savoir-faire. Ce qui s'est passé, donc voilà, vous voyez des maisons sans toit, c'est très pittoresque. Il y a des murs de soutènement qui sont en danger. Il y a quelques personnes qui essayent de faire avec. Donc, on a compris que
La combinaison de tout ça, c'est-à-dire un héritage fragile, en danger, un savoir-faire qui a disparu, un climat de plus en plus chaud en été. L'été dernier, il a fait 50 degrés. Il y a un manque d'eau dans la région parce que il y a un manque d'eau dans tous les coins. Alors, ce qui s'est passé, il y a un collectif d'experts, ICOMOS, archéologues, architectes et des gens du village, donc des habitants et le maire. Ils ont décidé de prendre tout ça en main et de restaurer comme ils peuvent. C'est-à-dire, je suis en train de décrire le système inverse de ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y a pas de directive de l'État, il n'y a pas de directive nationale ou régionale, ce sont les personnes qui essayent de faire un noyau et à partir de là, enfin, moi, c'est là où je vais intervenir, afin de pouvoir mettre en place des stratégies. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui sort de guerre, c'est très pauvre, il n'y a pas de fonds, personne ne donne des fonds à des gens qui n'ont rien déjà. Il y a les fonds que tout le monde connaît, le British Council, tout ça, enfin c'est pour les sites en danger, ce n'est pas le cas. Donc ces gens-là, ils ont décidé de faire par eux-mêmes. Je vais faire la vidéo. Je vais vous montrer une vidéo de comment ils ont procédé. Donc en fait, ils ont identifié... vidéo 1. Yes. J'espère que je t'entends. Il n'y a pas de son. Donc, je vais parler en même temps. Donc, voilà, c'est des personnes, donc les experts ICOMOS, ils ont pris ça, ils sont partis sur le terrain, ils ont négocié avec les habitants, quelques habitants qui sont là, parce qu'il y en a plein qui sont partis à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est vraiment très très rural. Là, je laisse le monsieur parler. Enfin, c'est lui qui était à l'initiative. وكمان نفتش عن أفكار تحيي يعني الموضوع الاقتصادي وتعزز حضور الناس في أرضهم. شفنا إنه البيوت القديمة البيوت المكونة من الطين هي بدائية التكوين التصنيع أو البناء بتشكل جزء من حنين الناس وجزء من ذاكرتهم، لأنه بهالبيوت يعني أهلهم عاشوا كل معاناة وصمدوا بهالأرض على مر الزمن. وبالتالي أخذنا على عاتقنا مع مجموعة من المهتمين والمحترفين على إحياء هالبيوت كجزء من تراث القاع، بنضمه لكل النشاط الثقافي اللي عم يشغل من أكثر من مرجعية. حاليا نعمل يعني بعض الشغل، تم إحصاء هالبيوت القديمة عددها وأصحابها وواقعها القانوني إلى آخره. وكان في مبادرة إنه بلشنا بأول بيت يلي هو بيت بلقيس، قطع عملية ترميمه وإعادة إحيائه يعني جزء كبير من الشغل، وحاليا نحن بطور البدء بتشغيله. هو إنه بناء مستدام بيجي من الأرض وما عنده كلفة عالية وما بيتطلب غير يد عاملة وأدوات بسيطة للعمار. كما إنه هو عازل بخلي البيت دافئ بالشتاء وبارد بالصيف، وعنده قدرة على امتصاص الرطوبة، بمعنى إنه هو كتير صحي لسكانه. I was born in Ka. Ça, c'est la représentante des habitants qui a vraiment identifié toutes les maisons, qui a négocié l'allocation des maisons et qui fait des programmes de formation avec la population régulièrement. C'est-à-dire, par exemple, demain, après-demain, il y a une formation pour ceux qui souhaitent retaper leur maison. Not only to protect our culture and identity, but also to create jobs and help young people stay connected to their land. The challenges were many,
convincing local of the values of these Donc, ce qu'on heritage voit, homes, c'est une maison qu'ils ont louée. Ils ont un peu retapé pour en faire un musée et faire une attractivité pour que les gens arrivent et comment dire, que ça soit fédérateur d'action sur site. Voilà, donc tout ça, c'est le travail de ce petit groupe depuis 3 ans, avec des week-ends de travail. Donc, je vais revenir à la présentation. Attends. C'est bon là ou pas? Donc voilà, enfin, le film était très parlant. Là, vous voyez, enfin, c'est pas la même chose. Non? Si. Voilà, donc enfin là, voilà, vraiment les modes constructifs. En fait, il y a un village à côté où une association avait mis en place comment construire, mais en fait c'est d'une manière très archaïque. Ce qui fait que ce manuel-là, il a été utilisé par le village à côté pour vraiment montrer qu'on peut faire quelque chose localement. Et vous voyez, bah, tout le monde s'y est mis et donc ils ont fabriqué, ils ont retapé en fait des petites ceintures d'époque. Ce qui s'est passé aussi parallèlement, c'est que l'archéologue en place qui travaille sur les fouilles, parce qu'en fait c'est un site de l'époque romaine, donc il y a dans le sol, il est plein d'archéologie auquel on ne peut pas toucher. Donc l'archéologue, elle essaye, on prend la vidéo l'archéologue, elle essaye de sensibiliser les jeunes. 3 minutes? Oui. Ouais. C'est juste pour la montrer. Et à 1 minute 22. By many years in Heritage East, in order to bring these remote all regions, municipalities and by local. En fait, elle essaie de sensibiliser les petits jeunes à ça en leur apprenant comment on fait et avec des certificats comme tout à l'heure vous avez montré. Donc après, enfin, vous pouvez voir la vidéo si vous avez envie, je vais revenir à la présentation pour conclure que pour ce type de projet, en fait, le problème, il est dans tout ce qui est inverse. Comment on fait avec tout ça? Il y a beaucoup de, enfin, comment on fait? Il y a beaucoup de potentialités. Presentation. Donc, comment on fabrique un plan stratégique avec ça, sachant que la population ne souhaitant pas retourner dans les maisons, parce que c'est vrai, c'est nostalgique, mais c'est aussi très négatif parce qu'ils ont quitté le village à cause de la guerre. Donc, comment on fait? Comment on fait avec toutes ces constructions qui sont en béton et comment on fait avec les fonds? Moi, j'ai proposé plusieurs pistes de travail. Que je dis que la terre est très forte, donc elle a un pouvoir et le pouvoir est là, il faudra travailler avec. Ensuite, il faudra créer les filières qui peuvent aider. C'est quelque chose qui est très courant en France parce qu'en fait, moi, j'ai une double culture maintenant. Donc, en France, on a réussi à mettre en place des filières qui permettent techniquement et hygiéniquement de traiter tous les problèmes qu'on n'arrive pas à soulever dans d'autres pays ou dans d'autres situations. Et là, en fait, pour moi, c'est de l'équité. C'est-à-dire, à partir du moment où tous ces villages-là qui ont un potentiel, qui ont une histoire, qui ont un savoir-faire et qui ont de l'énergie et wellness, et ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont envie de faire, comment on fait face, par exemple, à ce projet-là qui est à Al-Oula, je ne sais pas si vous connaissez le site en Arabie Saoudite, où actuellement on fabrique les hôtels avec la construction en terre crue, mais qui est très très maîtrisée, c'est-à-dire avec des architectes très connus et des méthodologies avérées. Donc, enfin, moi, je mets l'architecture au cœur du projet stratégique qui va être mis en place. Pourquoi? Parce que ça peut créer des bâtiments iconiques type la mairie ou ce genre de choses où les gens peuvent aller plus facilement et qui permettent
aux gens, enfin aux habitants, de faire comme ou de s'inspirer avec tout ce collectif de formation des jeunes ou le centre de formation dont a parlé tout à l'heure Okne. Voilà, je vous remercie. J'espère que je vous ai présenté un cas un peu atypique qui mérite réflexion. Merci. Thank you so much for this interesting presentation. And the next one will be a video presentation. And it is the historic city of Oran between the preservation strategy and the heritage in peril. It will be presented by Dalila Senhaji. Dalila is one of the three architects for monuments agreed in Algeria. And she's in charge of the plant safeguard of Oran. She works also on restoration work on a mosque and the Palais du Bey, actually 2 projects. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, je souhaiterais d'abord remercier tout le staff et tous les membres du CIVVIH de Lettonie. Je souhaiterais aussi remercier Madame Jana Jacobson et Madame Paula Coldero pour l'organisation de ce symposium. Alors, l'intitulé de ma présentation est « La ville historique d'Oran entre stratégie de sauvegarde et patrimoine en péril ». Avant de commencer, une brève présentation de la ville d'Oran s'impose. Alors, il faut savoir qu'Oran est la 2e ville d'Algérie, se situant environ à 420 km de la capitale Alger. C'est une ville portuaire. Son développement économique tend à en faire une grande métropole méditerranéenne. Vous avez ici quelques iconographies qui vous montrent la ville d'Oran et son port. Et vous avez aussi une iconographie qui montre le site emblématique de la ville d'Oran, qui est le fort de Santa Cruz, qui surplombe la ville d'Oran et qui est le site historique et touristique numéro 1 de la ville d'Oran. Alors, il faut savoir qu'Oran compte un patrimoine architectural conséquent à cause des différentes présences qui vont se succéder sur son sol, notamment la présence ottomane et espagnole et beaucoup plus tard la présence française. On voit ici quelques exemples d'équipements qui datent de la période française, notamment le théâtre de la ville qui vient d'être classé patrimoine national et la cathédrale du Sacré-Cœur qui date de la période française, Revenons à présent sur un bref aperçu historique de la ville d'Oran. La ville est fondée en 903. Son site exceptionnel a suscité de nombreuses convoitises. D'ailleurs, on voit ici une carte qui représente le port de Mars el-Kébir. Mars el-Kébir en arabe, qui veut dire le grand port en arabe. Et on voit bien que le site originel du développement, qui va servir le développement de la ville d'Oran, on voit bien que le site se présente sous forme d'une baie protégée des vents dominants.
Donc c'est un site stratégique qui va effectivement susciter toutes les présences qui vont se succéder sur le site de la ville d'Oran. Actuellement, vous voyez ici deux iconographies. Le site de Marsal Kébir est un site militaire. Alors, Oran est fondée en 903, elle va connaître une première période arabe, elle va être fondée par deux marins andalous, et elle va connaître une première période arabe de 903 jusqu'à 1509. Ensuite, Oran va connaître deux périodes espagnoles, deux périodes ottomanes, avant l'arrivée des Français en 1830. Dans le détail, Oran va connaître une première période arabe de 903 à 1509, une première période espagnole de 1509 à 1708. Cette première période espagnole est une des conséquences de la Reconquista et de la chute de Grenade en 1492 et donc les attaques des rivages du Maghreb par les Espagnols. Donc on a une première période espagnole, ensuite une première période ottomane de 1708 à 1732, une seconde période espagnole de 1732 à 1790. Entre-temps, il va y avoir en 1790 un terrible tremblement de terre qui va engloutir les trois quarts de la ville d'Oran et qui va anticiper le départ des Espagnols et le retour des Ottomans dans la ville. Ensuite, après ce tremblement de terre, on va avoir une seconde période ottomane de 1791 à 1830 et en fait, les Français vont arriver dans la ville d'Oran le 4 janvier 1831. On voit ici une iconographie qui représente la morphologie du site d'Oran et on voit bien, qui date de la période espagnole et plus exactement de 1732, on voit le fort de Santa Cruz qui surplombe la ville d'Oran. Donc, pour des raisons défensives et militaires évidentes, la ville va se développer du haut de la montagne et se développer petit à petit sur le plan urbain et architectural sur les flancs de la montagne jusqu'à arriver à la plaine ou le plateau où la ville va continuer à se développer. On voit ici une autre carte qui montre la morphologie de ce qu'on appelle l'ancienne ville arabe, ottomane et espagnole, connue aujourd'hui sous le nom du quartier de CIVVIH. On voit quelques édifices, quelques constructions, les enceintes de la ville et l'ancienne Médina, dénommée aussi Kasbah, qui date de la période arabe dans la ville d'Oran. Alors, on voit ici quelques iconographies de l'ancienne ville arabe, espagnole et ottomane qui datent de la période française qu'on retrouve en ligne ou aux archives d'Aix-en-Provence, les annales d'Aix-en-Provence, où on voit justement la morphologie de cette ancienne ville où vont se superposer les présences arabes, espagnoles et ottomanes. Et on voit aussi les enceintes et les fortifications de la ville qui datent de la période espagnole et qui vont se déplacer au fur et à mesure du développement de la ville extramuros jusqu'à la période française. Alors, on voit ici une autre iconographie qui représente l'ancienne ville et on voit bien l'étalement de la ville depuis les flancs de la montagne jusqu'à arriver au plateau ou bien à la plaine. Ce sont là deux iconographies récentes qui montrent l'état actuel de la ville, donc l'ancienne ville arabe, espagnole, ottomane, le quartier de CIVVIH. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de l'enceinte de ce quartier, connu aujourd'hui sous le nom de quartier CIVVIH, il existe de nombreux bâtiments classés monuments historiques. La plupart de ces monuments historiques ont été classés sous la colonisation française. Mis à part ces monuments historiques, il existe aussi beaucoup de bâtiments qui présentent peu ou prou un intérêt historique, qui soit tombent en ruine, soit sont en désuétude, souffrent pour la plupart d'un état de dégradation soit avancé, soit très avancé, comme on le voit ici sur les iconographies. Alors, à présent, nous allons aborder quelques édifices emblématiques qui sont pour la plupart classés monuments historiques à l'intérieur de l'ancienne ville arabe. On voit ici le fort de Santa Cruz qui date de la première conquête espagnole qui a été construit entre 1577 et 1604. Il faut savoir qu'il s'agit là d'un fleuron de l'architecture militaire espagnole en Méditerranée, donc, et qui représente actuellement le site touristique par excellence
On voit ici l'ancien palais du Bey qui va devenir, qui a été construit au XVIIIe siècle et qui a été transformé et qui est devenu une résidence militaire sous la colonisation française. On voit ici quelques iconographies récentes de ce palais. Donc on voit la galerie, on voit l'entrée principale, le type d'ouverture et une autre galerie de ce palais, le nom du palais du Bey. Alors là, il s'agit de la première cathédrale d'Oran, l'ancienne église Saint-Louis, qui va devenir cathédrale pour redevenir l'église Saint-Louis. En fait, le site classé monument historique par la France coloniale, on est là sur un site emblématique de l'histoire qui résume à lui seul toute l'histoire de la ville d'Oran, puisque cette église, cette ancienne cathédrale redevenue église quand il y a eu la construction de la seconde cathédrale, dite cathédrale du Sacré-Cœur à Oran, on est là sur un site emblématique. Pourquoi? À la période arabe, c'est le site de l'ancienne mosquée connue sous le nom de la mosquée Jamel ibn al-Baytour, qui va devenir, sur laquelle va être construite la première chapelle à la première conquête espagnole, qui va porter le vocable de Santa Maria de las Victorias, sur laquelle va se superposer par la suite l'église française, une fois que les Français vont entrer dans la ville et qui vont reconstruire l'ancienne, à partir des ruines de l'ancienne chapelle espagnole Santa Maria de las Victorias, ils vont reconstruire une église pour souligner le retour de la chrétienté. On a ici la mosquée de la Perle, construite à la seconde période ottomane et dont le minaret est classé monument historique par la France coloniale. Tous ces édifices-là, les quelques édifices que je présente ici, sont classés monuments historiques et se trouvent tous dans l'enceinte de l'ancienne ville arabe ottomane. Alors, cette ancienne ville, elle a été érigée en secteur soviétique. Alors, l'ancienne ville arabe, espagnole et ottomane, connue aujourd'hui sous le nom du quartier de CIVVIH, est devenue qu'en 2015 une zone historique protégée caractérisée par la diversité des architectures présentes sur le site. L'objectif étant de préserver le cachet historique, architectural, urbain et esthétique, voire pittoresque de l'ancienne ville face à d'éventuelles spéculations foncières sur un site et des terrains parfois en désuétude à haute valeur. Le classement en secteur sauvegardé par décret de la loi algérienne sur la protection du patrimoine culturel constitue une mesure et un cadre réglementaire strict qui interdit les démolitions anarchiques et encadre les nouvelles constructions qui entraveraient l'intégrité du site historique. Dans la réalité, nous avons actuellement, en 2025, que 2 projets ponctuels de restauration et de réhabilitation intérieure de l'ancienne ville ou de la genèse de la ville d'Oran. Ce qui n'exclut pas qu'il existe beaucoup d'opérations et de projets inscrits pour la restauration et la réhabilitation, mais qui n'ont pas encore abouti. Donc actuellement, sur le terrain, il y a la restauration du palais du Bey et les études concernant la mosquée du Pacha. Donc actuellement, le palais du Bey, dont les travaux ont démarré fin 2024, est en cours de restauration. Des études sont également en cours concernant la réhabilitation de la mosquée. On voit ici le palais du Bey. On voit ici d'autres mesures d'urgence qui ont été posées et qui sont là depuis je ne sais combien d'années pour le... On voit ici la mosquée du Pacha, construite en 1796 et dont les études viennent d'être lancées pour un projet de réhabilitation. On voit ici un autre édifice emblématique de CIVVIH et donc de l'ancienne ville arabe, espagnole et ottomane, qui est l'hôpital Baudens, qui a été construit en 1848, qui est actuellement fermé, souffrant de graves problèmes et d'importants problèmes de structure. Alors, dans l'ensemble, c'est un site qui est en péril. Il existe certes des opérations de restauration et de réhabilitation ponctuelles, mais beaucoup d'édifices, beaucoup de bâtiments sont soit en état de dégradation très avancée, soit sont carrément tombés en ruine dans l'enceinte du quartier. Alors, en conclusion, malgré le classement en secteur sauvegardé, qui est une mesure de protection en soi, l'ancienne ville arabe, espagnole et ottomane, une grande partie du patrimoine architectural tombe en désuétude.
Certes, il existe des projets en cours de sites emblématiques comme le Palais du Bey ou la Mosquée du Pacha, mais de nombreux éléments entravent une démarche qui devrait être globale pour l'ensemble du secteur sauvegardé. Les lenteurs administratives et la non-capitalisation de toutes les études antérieures sont en partie responsables de cet état de fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis l'indépendance à nos jours, il y a eu d'innombrables études de restauration et de réhabilitation, des études de qualité qui n'ont pas pu aboutir, soit qui n'ont pas vu le jour. Donc, et ces études-là n'ont pas été capitalisées. Donc, à chaque fois, nous avons de nouveaux projets qui redémarrent, ce qui explique l'état de dégradation dans le temps de l'ancienne ville arabe, espagnole et ottomane. Alors, les opérations ponctuelles et les mesures d'urgence ont le mérite d'exister, mais elles demeurent insuffisantes dans un site hautement historique et où des convoitises à des fins de spéculation foncière et immobilière sont bien réelles. Et je vous remercie. Okay. Thank you to Dalila Senaji for this video presentation. And the next speech is Traditional Skills as a Driving Force and Vehicle for Community Cohesion. And it will be, the speech will be by Alicia Leonor Kahn, an architect, building conservator from Argentina. Okay. Okay. Well, okay. Good morning, colleagues. No? It's yes? Okay. It is truly an honor to be here in Kuldīga, Latvia, at the CIVVIH meeting. And and all the ICOMOS Latvia and all the people who organized this meeting. Today, I would like to share some reflections on how traditional skills can give resilience, especially in historic cities. Now, we usually think of disasters as events that destroy buildings, but in reality, they also disrupt memories, social bonds, and community practice. So, resilience is not only about stones and walls, it is above all about people. In this presentation, we will move from the why to the how, and then I will show you some case studies from around the world. Let me begin with a basic question. What is traditional skills? Traditional skills are intergenerational knowledge. They include carpentry, blacksmithing, pottery, weaving, adobe construction, book binding, but also food waste, traditional medicine, and landscape stewardship. As you can see on this slide, these are not only techniques, they are living intangible heritage embedded in place, climate, and worldview. Okay. Traditional skills and human resilience, when disasters strike, is not only the physical fabric that suffers. Memories, relationships, and practices are disrupted. This is why resilience goes far beyond walls and monuments. Resilience is about people, communities, and the skills they carry across generations. Well, why do traditional skills matter so much? When recovery efforts ignore them, heritage becomes reduced to facades and monuments. This often leads to displacement, gentrification, and the invisibility of living culture. But when recovery values traditional skills, the outcome is very different. It increases dignified jobs. It strengthens identity. It heals emotions. And it rebuilds social cohesion. In fact, these practices are not just cultural.
they are also psychological and spiritual acts for preservation. They reduce stress and anxiety, create belonging and purpose, and rebuild self-esteem. Let me highlight a few aspects briefly. Heritage preservation, these communities move from shame to pride. For example, in Oaxaca, bioconstruction and morals became tools and empowerments. You can see here different contribution of the heritage. Look, okay. Emotional anchors, rituals and crafts provide mindfulness and containment. For instance, the Obon rituals in Japan after 2011 tsunami. Psychology, handwork regulates stress, lowers cortisol, increases serotonin, and rebuilds confidence. In Nepal, women resuming weaving found healing and self-esteem. Economy. These practices support circular economies with low environmental footprints and high cultural value. And finally, in terms of strategy, integration and psychology, as I tell you, why? Sorry, I don't want. Okay, it's better. Integration means participatory policy using heritage building as schools and workshops, creating apprenticeships, and even developing digital storytelling. Transition in the case studies. Now, let us move from theory to practice. I will present a series of case studies that show how traditional skills can truly make a difference in resilience and recovery. You can see here a table with marked different cases, traditional skills, heritage, and results here. First, for example, Cartagena, Colombia, the Escuela Taller trained more than 3,000 youth in masonry, carpentry, and stonework. This combined heritage, recovery, and social employment. Second, Galicia in Spain. Here, women revived the art of net making, turning a declining tradition into community empowerment and identity. Teotitlán in el Valle de Mexico, Zapotec weaving became an engine of pride and tourism. Young people engage in cultural continuity through workshops and natural dye practices. And finally, Fez, Morocco, restoring the Medina with traditional crafts, such as Celtic mosaics, revitalized housing, and brought intergenerational pride. As you can see, in all these examples, skills are not just technical. They strengthen society itself. Now, let's look at post-disaster context. Now, in disaster context, you can see, yes, sorry, in the, come back, because this one, okay. Different studies, you can see the place, the disasters, the craft, the participation, and the results. In the case of Kathmandu, you can see the problems. After 2015 earthquake, traditional sculpture and metal workers restored temples. Their ancestral techniques proved more resilient than imported solutions. They not only rebuilt monuments, but also provide massive local employment. In the case of Ukraine, embroidery and weaving workshop inside community shelters gave women both income and therapy, ensuring cultural continuity even during conflict.
These examples remind us that after disaster, when people lose control of their lives, working with their hands restores dignity, focus, and hope. Resilient case, like happened Obon Festival after 2011 tsunami, and Bolivia Festividad a la Cita, Aymaras. You can see different things in this table. We have key lessons. So what lessons can we draw from all of this? Training builds sustainability. When we invest in skills, we build both heritage and livelihoods. Community builds ownerships. When people are part of recovery, they protect and care for it. Tradition is innovation. Ancient skills are adaptive, ecological, and deeply human. Resilience is built with people, hands, and meaning. As you can see, these lessons go far beyond construction. They touch the very essence of resilience. True resilience is only possible when heritage is managed with and for the people. It requires education, political will, listening, and above all, humility. The impacts of that one, another important point, traditional skills are also impact the human brain. From neuroscience, we know that handwork regulates stress levels, cortisol, increases dopamine and serotonin. In other words, cultural identity itself becomes a protective factor for mental health. My conclusion. In conclusion, let me return to the central message. Traditional skills are not only about conserving buildings. They preserve identity, they heal emotions, they strengthen cohesion, they are vehicles for resilience, continuity, and hope. If resilience strategies are to be effective, traditional skills must be recognized not as complement, but as a central pillar of heritage and human recovery. And I want to final thinking about that understanding the dimension and the impact for the manual labor on the human brain, traditional skills play a key role in the recovery of the historic cities, given their importance to the mental and emotional health of their inhabitants. This is a health-based approach. Thank you. Thank you so much for your timely presentation. Please stay here in the front. Alicia? Alicia, come here in the front. Yeah. And the floor is given to the moderator. Ladies, maybe interrupt you. Sorry for interrupting you. First of all, I wanted to say thank you for very interesting presentations and also for the person who cannot be here today. I wanted to ask both of you, as you just mentioned, that handwork is so important and significant, while we still struggle with broader understanding about it. Like between us, the people who work on cultural heritage field, we can easily agree, yes, this is something very important, but if we go on a broader scale, we see that the understanding of the importance of handwork is actually still quite little. First of all, English is not my mother language, so I try to understand. Okay.
as I understand, correct me if it's wrong, but I think the work with the hands is I want to see another way for recovering cities, because always we think about the urban, the houses, all the things, but it's very important, of course. But if we can to see from the person, for the human person, for all of us, is the importance of the brain. What happened when you work with your brain, your hands, and what happened with the people? You can grow the resilience, and you can work all the groups for recovering the area cities. That's, I don't know if I answer your question. Sorry, the problem is the language. So. Yeah, maybe you could also answer the question, because your presentation was also about these earth buildings, and it's important on the local community and identity. And still, there was also, you showed these videos of young people taking part on master classes and working on these kind of elements, or sorry, I'm not that deep in this kind of construction, but how are the people interested in this? I mean, the scale of people, are they, like, how difficult is to convince youngsters to come and participate in these kind of workshops or master classes? In this case, it seems not too difficult, because the woman you see is from the village, and she is really involved. And till now, I think every month there is a workshop to introduce this type of construction and to explain to people how to be engaged with. In parallel, there is the archaeologist woman who creates this workshop for young people. And it's ludique, I don't know, ludique en anglais. It's ludique, it's something like a joke. You joke with a skeleton, with I don't know. And they appropriate this site, and it's a manner to engage these people. And till now, it's positive. In this village, it is positive. I don't know if I have... Somebody have a question? I would like to thank Hannah and Alicia for their presentations. So they were very interesting anyway. But I have a special question to my friend Alicia. I would like to know if you have any information about the creative know-how, small enterprises after the pandemic or during the pandemic. What were their role? Do you have any information? Yeah, because, can I comment? I have a general information that during the pandemic, this know-how small, medium enterprises were quite resilient, and they helped a lot for the recovery after this situation. But I haven't detailed information about this. Some general considerations from international organizations. Okay. I thank you, Sophia. Sorry, I don't know about the government regulations, but it's necessary to connect with the community, and through them.
And I like very much your presentation and relation with the earth, how the people connect with their own earth. Yes, to put them and to feel and to connect through each one to the earth. Yes, it's an opportunity that I think the pandemic gave us about that one. It's a possibility that before, no, but it's very interesting. These changes, it's an opportunity. We have a very good opportunity about that one. Yes, I think you are right, because instead to give, I don't know, expert to learn us how to do, in this case, in my presentation, people are, I don't know, knocking Earth, because it's the power of Earth, and it seems that they are making something instead to have lessons from others to do this and this and this. It helps maybe to come back to, with nostalgia, but positive nostalgia in this time, to come back to their villages and to rebuild this. But I'm thinking about another thing. I think that this method, it's good to preserve also. You know, there is many festivals to making people live like by the time, and it's maybe a manner to preserve this heritage by playing something like by the time. I don't know if you understand festival de, je ne sais pas, Guillaume le Conquérant en France, festival de la reprise de la ville de Tripoli, donc ça, excusez-moi en français, it's maybe a manner to habit this period and to preserve the heritage. Yes, I would like to add, sorry. I would like to add, in festivals that you mentioned, it's necessary not only that, okay, we see the festivals or the dances or, I understand, yes. But for me, I think it's to ask why this kind of dance, that festival, is important. Why? What is the feelings of their own? That's it's not the object. It's how this is inside of each person. Yes, or with each community. Yes. So sorry. Thank you. Thank you for the two presentations. I have two comments. The first one is about the handicrafts and this kind of production. And I think that people are doing that because they have to find a mean to live as well, not to produce these arts or pieces of arts, rather than also to ensure their income and their living in the future. So in case we continue to preserve them in one, let me say, sphere, I think that we will face two things. First of all, they will become only touristic attractions and touristic destinations. And people from the public or lower levels will be unable to get these pieces and to use them in their daily life. And this is the most important. Are we going to make these traditional tools or traditional products something only for the favor of the people able to buy them, to have them, or we want to encourage their use in the society widely as we can? This is one problem. For the earth or the mud, so we have a lot of experiences in this regard, and I remember my first, let me say, face-to-face experience with them was in 1973, 1974,
when I worked in Algeria with the Ministry of Local Construction, and we worked with Egyptian architects Miniawi, and we had very good experience in the desert, you see. And we know actually not only how to produce the material, rather than how to make this material or the production friendly to the people. Really, in the beginning, we started to produce the bricks from the earth and to build it by ourselves, by our contractors. And really, the first two examples failed because people were not participating in this process. They were watching the process, but not participating in it. And when we continue the experience with involving the people in this experience, really we got better, let me say, results. Also, we had the same experience in the valley, Jordan Valley, in Jericho. But one of the problems that we face is the quality of the earth. You know, the chemical and technical characteristics of the earth, and can we adapt it for use as construction and to have durability in the future or no? Really, and then we had a thought that maybe we have to little bit, because the technology of the production technology is difficult, because you have to do all this. And also if we go towards, let me say, providing the needs of few people, our experience will be limited. And we need this experience to be widened more and more. So I think that we have to study all these experiences and to see how we can go further, how this can be more popular between the population. And we have to take into consideration the modern needs of the society. Really, it's important. Thank you. Yes, thank you for your presentation. And I have also a little comment. What was interesting was the conclusion of Anna when she proposed we have to create, we have to innovate. We take the old practice, we learn, we can develop, but made in a new way to create. Because if heritage is living, it's living in our time, not in the past. And it's really important. And also I want to talk about intangible heritage, that is singing, literary, poesy, and dance, because this cultural heritage is also really important to talk about the history, the memory of the city, and we can develop. Sure. I think you have the answer to Shadi, because we need innovation, because earth is not the same, water is not the same, and to fabric this bricks. So we need innovation for sure in our strategic plan. No? Thank you very much. I think for this morning it's okay. And Teresa. Thank you very, very much. This was also one of my favorite topics, and that was really greatly presented. And thank you everybody for being here and for listening and participating.